So I think you can see this the prose passage এটা তোমাদের গ্রুপেও দেয়া আছে অনার্স পাস দুটো গ্রুপেই দেয়া আছে আর এখানেও শেয়ার করছি so that you can understand আচ্ছা আমি শুরু করে দিই কারণ স্টুডেন্টরা অনেকেই এসে গেছো পরে যারা আসবে তারা তখন থেকেই দেখবে বা শুনবে আচ্ছা let me first read this prose passage and then I will explain the meaning তোমরা মিনিংটা মোটামুটি বুঝতে পারবে পড়লে বা যদি পড়ে থাকো এর মধ্যে সো তারপরে আমরা চেষ্টা করব কিভাবে এটার ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন লেখা যায় We still honor the artist, but we isolate him. We think of art as something separate, not an integral part of the life of the community. The architect alone, because his art serves a utilitarian purpose, retains something of the ancient status of the artist. The decay of art in our time is not only due to the fact The decay of art in our time is not only due to the fact একটু শব্দটা বন্ধ করো due to the fact that the social function of the artist is not as important as in former days. It is due also to the fact that spontaneous delight is no longer felt as something which it is important to be able to enjoy. Among comparatively unsophisticated populations, folk dances and popular music still flourish, and something of the poet exists in very many men. But as men become more regimented with increasing industrialization, সাউন্ডটা অফ করে রাখো with increasing industrialization, the kind of delight that is common in children becomes impossible to adults because they are always thinking of the next thing and cannot let themselves be absorbed in the moment. The habit of thinking of the next thing is more fatal to any kind of aesthetic excellence than any other habit of mind that can be imagined. And if art, in any important sense, is to survive, it will not be by the foundation of solemn academics, but by recapturing the capacity for wholehearted joys and sorrows which prudence and foresight have all but destroyed. So this is the passage. এটা হচ্ছে প্যাসেজটা এবারে এটার মানে আমাদের বুঝতে হবে না হলে তো লেখা সম্ভব নয় ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রথমে we have to understand the meaning of this passage এখানে রাইটার কি নিয়ে কথা বলছেন সেটা আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে প্রথমে অবভিয়াসলি এটা বোঝা যাচ্ছে যে রাইটার ইজ টকিং অ্যাবাউট দ্য রোল অফ দ্য আর্টিস্ট ইন সোসাইটি সমাজে আর্টিস্টের যে রোল
সেইটা নিয়ে উনি কথা বলছেন। এবং এখানে আর একটা জিনিসও বোঝা যাচ্ছে যে রাইটার বলছেন যে দ্য আর্টিস্ট হ্যাজ বিন সেগ্রিগেটেড অর সেপারেটেড। আর্টিস্টকে যেন একটু দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। হি ইজ স্টিল অনার্ড, তাকে সম্মান জানানো হচ্ছে, কিন্তু কমন পিপলের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, দ্যাট ইজ, তাদের সঙ্গে যেন একাত্মভাবে তাকে দেখা হচ্ছে না। এবং হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস, কেন এটা হচ্ছে না? সুতরাং দ্য রিজন ইজ, যেটা উনি বলছেন, যে এখনকার যে আর্ট সেটা কমিউনিটি ওরিয়েন্টেড নয়। এবং এখানে তার কারণটা অন্য জায়গায় আছে। আমাদের জীবনটা, যেটা উনি বলছেন, যে আগে যেটা ছিল, আর্টিস্টের ফাংশন যত ইম্পর্টেন্ট ছিল, সোশ্যাল ফাংশন অফ দ্য আর্টিস্ট, দ্য সোশ্যাল ফাংশন অফ দ্য আর্টিস্ট আগে যতটা ইম্পর্টেন্ট ছিল, এখন সেটা ততটা ইম্পর্টেন্ট নয়। এবং এই দিস থিং কল্ড স্পন্টেনিয়াস ডিলাইট, যেটা কোনো জিনিসকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করা বা উপভোগ করা, আনন্দ অনুভব করা, সেই জিনিসটা এখন আর নেই। এবং উনি যেটা এক্সাম্পল দিচ্ছেন, যে কিছু আনসফিস্টিকেটেড পপুলেশন, তথাকথিত কিছু আনসফিস্টিকেটেড মানে নট সো সিভিলাইজড যাদের আমরা বলি, তাদের মধ্যে যে ফোক ডান্স আছে বা পপুলার মিউজিক আছে, যে গান বাজনা তাদের মধ্যে হয়, নাচ গান, সেখানে এই জিনিসটা পাওয়া যায়। এবং এই একটা সামথিং অফ দ্য পোয়েট এক্সিস্ট ইন ভেরি মেনি মেন, অনেক মানুষের মধ্যেই সেখানে ওই কবির একটা সত্তা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের সঙ্গে সঙ্গে যত মানুষ রেজিমেন্টেড হয়ে যাচ্ছে, ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে এসবের থেকে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ফলে, মেকানাইজেশনের ফলে, শিশুদের মনে যে স্পন্টেনিয়াস ডিলাইট কোনো কিছু পেলে বা দেখলে, যেটা তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে, সেটা আর মানুষের পক্ষে, বড়দের পক্ষে, অ্যাডাল্টসদের ক্ষেত্রে becomes impossible to adults, because they are always thinking of the next thing. তারা কি ভাবছে, যে আমরা এর পরের জিনিসটা কবে পাবো। পরের জিনিসটা মানে, একটা ধরো সায়েন্সের অ্যাডভান্সমেন্টের ফলে কিছু জিনিস আমরা পেয়েছি, we have got something, some important things which have, বলা যেতে পারে যে আমাদের লাইফস্টাইলকে ইমপ্রুভ করেছে, কিন্তু তাতে আমরা সন্তুষ্ট নই। আমরা কি করছি, উই আর অলওয়েজ লুকিং ফর দ্য নেক্সট থিং, যেটাকে এই ইনভার্টেড কমার মধ্যে নেক্সট থিং বলেছেন, মানে উই আর অলওয়েজ থিঙ্কিং অফ আদার থিংস। একটা চাহিদা মিটে গেলে দেন উই আর লুকিং ফর দ্য নেক্সট থিং। সুতরাং এটা চলছেই, এবং এটা খুবই খারাপ, মানে ফেটাল টু এনি কাইন্ড অফ এস্থেটিক এক্সেলেন্স দেন এনি আদার হ্যাবিট অফ মাইন্ড দ্যাট ক্যান বি ইম্যাজিনড। সুতরাং এস্থেটিক, একটা নান্দনিক যে সৌন্দর্য বা যা কিছু উৎকর্ষ, সেটাকে অনুভব করা, উপভোগ করা, সেটা সম্ভব হবে না যদি আমরা সবসময় একটা মেটেরিয়ালিস্টিক অ্যাটিটিউড নিয়ে থাকি। অ্যান্ড ইফ আর্ট ইন এনি ইম্পর্টেন্ট সেন্স ইজ টু সার্ভাইভ, যদি আর্টকে সার্ভাইভ করতে পারে, তাহলে কি হবে, এই মেটেরিয়ালিস্টিক অ্যাটিটিউডটাকে, মেটেরিয়াল গেনের অ্যাটিটিউডটাকে সরাতে হবে। সলেম অ্যাকাডেমিক্সের দ্বারা হবে না, শুধু মানে পুঁথিগত বিদ্যের দ্বারা হবে না, কিন্তু এই হোল হার্টেড জয় এবং সরো, যেটা এই প্রুডেন্স, আগে থেকে মানে চিন্তা ভাবনা করা, সবসময় ফোরসাইট, এগুলো কোনো কিছুকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে না পারা, সেই জিনিসটার ফলে আজকে এই আর্টিস্ট বা আর্টের এই দশা হয়েছে। সুতরাং এখানে দিস ইজ দ্য প্যাসেজ that the writer is talking about this thing, the role of the artist, how the position of the artist has
sort of মানে বলা যেতে পারে has become less important. এই জিনিসগুলো নিয়ে উনি কথা বলছেন। তাহলে আমাদের যখন আমরা we will write the critical appreciation, সেখানে আমাদের প্রথমে কি লিখতে হবে তা আমরা অবভিয়াসলি আমরা যেটা চেষ্টা করব যে শুরুটা করতে কিভাবে। প্রথমে আমরা বলবো আগের যে প্যাসেজটা আমরা পেয়েছিলাম, প্রোজ প্যাসেজটা, সেটা একজন লিটারারি ক্রিটিক লিখেছেন বলে আমরা বলেছি, কারণ সেখানে সেই সব কথাবার্তা ছিল। এখানে একটু ডিফারেন্ট, সুতরাং আমরা প্রথমে শুরুটা করবো এইভাবে। আমি এখানে একটু আস্তে আস্তে বলছি, যদি তোমরা মনে করো তোমরা ইউ ক্যান টেক ডাউন দ্য মানে যেটা বলছি আর কি, আর না হলে পয়েন্টসগুলো লিখে নিলেও হবে, অসুবিধার কিছু নেই, পরে ইউ ক্যান ইলাবোরেট। এখানে আমরা বলবো প্রথমে দ্য রাইটার কমা the writer presumably 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 an art critic কারণ উনি আর্টের সম্বন্ধে কথা বলছেন, সুতরাং আমরা এটা ধরে নিতে পারি presumably an art critic comma rightly connects the decline of the social importance of art with the decline of the social importance of art with the growing mechanization of life, and the modern craze for innovations spelling innovations, ব্র্যাকেটে লেখো সিঙ্গল ইনভার্টেড কমার মধ্যে দ্য নেক্সট থিং, ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দাও, যেটাকে উনি দ্য নেক্সট থিং বলছেন, মানে ইনোভেটিভ, আরো নতুন কিছু আবিষ্কার হবে। একটা জিনিস হলো, তারপরে আবার পিপল আর লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্য আদার থিং, এইরকম আর কি। আচ্ছা, এই অবধি লিখেছো আশা করছি মোটামুটি। তারপরে লেখো he contrasts the present state of things with that in earlier times. এখানে সেমিকোলন দাও, in earlier times, present state of things with that in earlier times. In the world of medieval Christendom, এখানে সিটা ক্যাপিটাল থাকবে, the C should be in capital, Christendom, CHRISTENDOM. In the world of medieval Christendom, comma, for example, comma, artists decorated churches which were the centers of communal life, full stop. Here we are reminded of Michelangelo's work. Michelangelo নিশ্চয়ই তোমরা জানো, he was a famous Renaissance artist, Italian artist. But not only an artist, he was a sculptor, he was a poet also. So Michelangelo's work at the
Sistine Chapel. Sistine spelling S টা capital, SISTINE. Chapel, the C should be in capital letters. It should be capital. Sistine Chapel in Rome. So we are reminded here of Michelangelo's work at the Sistine Chapel in Rome. Next paragraph করে লিখতে পারো, today our lives are totally different. Today, comma, our lives are totally different, semicolon. And it is certainly time that with the progress of education, certainly time that with the progress of education and of urbanization, progress of education and urbanization, urbanization of society, comma, we have lost the sense of instinctive delight, which people in earlier and simpler ages possessed. Full stop. We need to revive this sense of delight. But how it is to be done, that is the question. But how it has to be done, it has to be done, that is the question the writer asks. Full stop. He does not suggest, he বলতে এখানে রাইটারের কথা বলা হচ্ছে, he does not suggest any means for accomplishing this. He does not suggest any means for accomplishing this, comma, except that he dismisses the role of art academies. Full stop. However, comma, one might differ from him at this point, comma, and argue that by promoting and diffusing, DIFFUSING, promoting and diffusing knowledge of art, comma, promoting and diffusing knowledge of art, these academies may seem to prepare our minds for responding properly to artistic masterpieces. Full stop. Next paragraph করে লেখো,
though the passage is argumentative in tone, comma, it bears a note of scathing, SCATHING. It bears a note of scathing criticism, মানে খুব সমালোচনামূলক আর কি, scathing criticism against modern man's craving, CRAVING, modern man's craving for earthly, EARTHLY, craving for earthly possessions মানে সম্পত্তি, প্রপার্টি এটা বলা যেতে পারে। possession spelling POSSESSIONS, full stop দাও। the writer very subtly, মানে সূক্ষ্মভাবে, SUBTLY, the writer very subtly hints at the evil effects of mechanical advancement, full stop. The writer very subtly hints at the evil effects of mechanical advancement. He therefore says that in order to keep pace with the swift movement of life, comma, man can hardly concentrate on the moment, full stop. Man can hardly concentrate on the moment, full stop. So, while experiencing a work of art, comma, they indulge in afterthoughts, comma, which destroy completely the aesthetic appeal, aesthetic spelling AESTHETIC, aesthetic appeal of a work of art, full stop. Aesthetic appeal of a work of art. Next paragraph, the writer makes his proposition in the very first sentence of the passage, full stop.
The writer makes his proposition in the very first sentence of the passage. Full stop. The body of the passage explains the reasons the body of the passage explains the reasons for the loss of popularity of art, explains the reasons for the loss of popularity of art among the masses, full stop. In the concluding sentence of the passage, he vividly says that art has to be considered an aesthetic production. Art has to be considered an aesthetic production. And one should derive pure joy from it. Without thinking of anything in terms of material achievement. Full stop. The analytical, তারপরে সেন্টেন্স, the analytical, ANALYTICAL, the analytical as well as argumentative tone of the passage, argumentative, ARGUMENTATIVE, argumentative tone of the passage is revealed through the use of such words as, within double inverted commas, এখান থেকে প্যাসেজ থেকে নেওয়া হচ্ছে, use of such words as still, STILL, comma, again within inverted commas, but, comma, আবার ইনভার্টেড কমার মধ্যে লেখো বিকজ এর পরে কমা দিয়ে if, etc. full stop. The evil aftermath, AFTERMATH, মানে evil result of industrialization, the evil aftermath of industrialization has been suggested
through the use of has been suggested through the use of such words as এখানেও ইনভার্টেড কমার মধ্যে লিখতে হবে ফেটাল FATAL ইনভার্টেড কমার মধ্যে কমা তারপরে আরেকটা ওয়ার্ড ডেস্ট্রয়েড ইনভার্টেড কমার মধ্যে তারপরে নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে সরোজ SORROWS etc. So this is the passage that we have considered we considered today এবং এই প্যাসেজটা তোমরা বেশ কয়েকবার পড়লে obviously you will be able to understand the meaning of the passage. এবার প্রথমে মিনিংটা আমাদের বুঝতে হবে, যেটা বলেছিলাম কোনো প্যাসেজের যদি ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন লিখতে হয়, সাবস্টেন্স লিখতে গেলেও সেটা দরকার। তোমাকে সাবস্টেন্স লিখতে গেলে এটার জিস্ট, সার সংক্ষেপ যেটাকে বলে, সো ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্যাট, এবং সেটা নিজের ভাষায় লিখতে হবে বুঝে শুনে এখানে কি বলছেন রাইটার। যেমন এখানে তো অবভিয়াসলি আমাদের প্রথমে বুঝে নিতে হবে যে এখানে আর্টিস্টের রোলের কথা বলা হচ্ছে এবং সেটা কিভাবে ডিক্লাইন করেছে মডার্ন এজে এবং কেন করেছে তার কিছু রিজন উনি বলছেন, রাইটার কিছু রিজন বলছেন, সোশ্যাল ফাংশন অফ দ্য আর্টিস্ট। সেটা এখন আর এত ইম্পর্টেন্ট নয়, আগেকার যুগে আমরা জানি কিভাবে সেটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল। মাইকেল এঞ্জেলোর একটা আমরা এক্সাম্পল দিলাম আমাদের ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন লেখার সময়। তখনকার দিনে মাইকেল এঞ্জেলো মেডিভেল ইটালিতে, দ্য রেনেসান্স ইটালি, শুধু মাইকেল এঞ্জেলো নন, আরো অনেকেই ছিলেন। আর্টিস্টের যে পজিশনটা, দ্য পজিশন অফ দ্য আর্টিস্ট, দ্য সোশ্যাল পজিশন দ্যাট হি হ্যাড এনজয়েড দেন, সেই জিনিসটা আমরা এখন আর আর্টিস্টদের দিতে পারি না, কেন আমরা আর্টকে সেভাবে সেই চোখে আর দেখছি না, সেই এস্থেটিক একটা রিয়েলাইজেশন বা অ্যানালিসিস। কিন্তু আমরা নিজেদের অন্যভাবে গড়ে তুলেছি, বা আমরা উই আর থিঙ্কিং অফ দ্য নেক্সট থিং। ইনক্রিজিং ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ফলে এটা হয়েছে, এবং আমাদের শিশু সুলভ যে একটা বলা যেতে পারে অ্যাটিটিউড, যেটা শিশুদের মধ্যে পাওয়া যায়, স্পন্টেনিয়াস ডিলাইট। একটা শিশুকে কোনো সামান্য কিছু দিলেও হি অর শি উইল বি ভেরি হ্যাপি, কিন্তু মানুষ যখন বড় হয়ে যায় তখন অবভিয়াসলি দে লুজ দ্যাট কাইন্ড অফ দ্য এবিলিটি টু বি হ্যাপি উইথ স্মল থিংস। ছোট ছোট জিনিসের আনন্দগুলো আমরা হারিয়ে ফেলি। এটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের আমাদের চাহিদার জন্য। ইট ইজ বিকজ অফ দ্য অফকোর্স দ্য কাইন্ড অফ থিং উই ওয়ান্ট। জীবন থেকে আমরা যেগুলো চাই প্রত্যেক মুহূর্তেই একটা পাওয়া হয়ে গেল, সো অবভিয়াসলি উই আর লুকিং ফর দ্য নেক্সট থিং। এবং এইটাই হচ্ছে মোর ফেটাল, সব থেকে খারাপ জিনিস। এস্থেটিক এক্সেলেন্স বা সেটাকে, এই আর্টকে অ্যাপ্রিসিয়েট করার যে ক্ষমতা, এস্থেটিক যা এক্সেলেন্স, সেটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করব কি করে? সুতরাং এইভাবে আমরা লিখবো। অ্যাকচুয়ালি তোমাদের এই প্যাসেজগুলো, এটা আগে বলেছিলাম আবার বলছি, অবভিয়াসলি প্রথম থিং হচ্ছে পড়া, জিনিসটা বুঝে ছোট ছোট পয়েন্ট করে নেবে। একটা বড় প্যাসেজের মধ্যে অবভিয়াসলি তোমরা জানো যে সব জিনিস তো আর আসবে না তোমার ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন বা সাবস্টেন্সের মধ্যে। ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন লেখার জন্য কিছু কিছু তুমি টোনটা বুঝে নেবে, রাইটার কি বলছেন এবং এটা কিভাবে বলছেন তিনি। এখানে যেমন কিছু কিছু আর্গুমেন্ট উনি করছেন ওনার বক্তব্যের সপক্ষে, হি ইজ সাপোর্টিং হিজ what he has said by bringing in certain examples.
সুতরাং তারপরে আমাদের দেখতে হবে আমাদের নিজস্ব অ্যাটিটিউডটা, আমাদের এটা পড়ে কি মনে হলো। সব সময় হয়তো আমরা এগ্রি করতে পারছি না যে একাডেমিক কোনো ইম্পর্টেন্স নেই। এখানে উনি যেটা বলেছেন, it will not be by the foundation of solemn academics. কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে এখানে উনি একটা খানিকটা ওয়ান সাইডেড একটা বলেছেন যে একাডেমির কোনো ইম্পর্টেন্স থাকবে না, সেটা কোনো কিছু করতে পারবে না। আমাদের এস্থেটিক যে অ্যাটিটিউড, হাউ ইট ক্যান বি ফ্যাশন, যেটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, বাট উই হ্যাভ লস্ট, বাট উই হ্যাভ টু রিভাইভ দ্যাট, সেটা উনি খুব স্পষ্টভাবে এখানে বলেন। He has not, the writer has not specified any solution to this. সুতরাং আমাদের এইভাবে এটার লিখতে হবে, যেটা বললাম। এর পরবর্তী তোমাদের আমি দু একটা প্যাসেজ বা পোয়েম দিতে পারি, সেগুলো তোমরা যদি বাড়িতে করতে পারো লিখে, সেটা আমরা ক্লাসে ডিসকাশন করতে পারি, বা তোমরা নিজেও লিখিয়ে দেখাতে পারো। প্যাসেজ একটা নিলে বা কবিতা নিলে সেটাকে তোমরা নিজেরা লিখলে আমাকে পাঠালে বা কিছু, সেটাও করতে পারো। সো দ্যাট ওয়ে অবভিয়াসলি তোমাদের খানিকটা প্র্যাকটিস হবে, কেননা এগুলো সব প্র্যাকটিসের ব্যাপার। যতগুলো কবিতা নিয়ে আলোচনা করবো আমরা, সেগুলো সুবিধা হবে, বোঝার সুবিধা হবে। এবং এর কমেন্টস গুলো একই রকম, আবার কিছু ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট। ক্লোজ প্যাসেজ, রাজা মন্ডল, তুমি একটুখানি সাউন্ডটা তুমি মিউট করো, একটা কনস্ট্যান্ট শব্দ হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে। রাজা মন্ডল যে আছো, সাউন্ডটা মিউট করো। সো as I was saying, you have to look at the passage first. You have to understand the theme of the passage. Then you have to look at the tone. What is the tone of the writer? How he is presenting his thoughts. Then how সেটা করেছেন তিনি, এবং সেটার সঙ্গে আমরা এগ্রি করতে পারছি কি পারছি না। কিছু ক্ষেত্রে আমরা এগ্রি করতে পারছি, কিছু ক্ষেত্রে আমরা পারছি না, সেটা অবশ্যই হবে। এইভাবে আমরা we will write the critical appreciation, এবং কিছু এক্সাম্পলস আমরা তুলে নেব। কবিতা হলে সেখান থেকে কিছু ওয়ার্ডস, প্রোজ প্যাসেজ হলে সেখান থেকেও কিছু আমরা তুলে নেব আমাদের আর্গুমেন্ট করার জন্য, যখন আমরা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনটা লিখছি সেটাকে সাবস্ট্যান্সিয়েট করার জন্য। এখানে যেমন আমরা কিছু কিছু ওয়ার্ডের কথা বললাম। সুতরাং এইভাবে আমাদের লিখতে হবে। এবং কবিতার ক্ষেত্রে অন্য, তোমরা জানো, ফিগারস অফ স্পিচের ব্যাপার আছে, সেগুলো একটু আইডেন্টিফাই করতে হবে, এবং সম্ভব হলে সনেট নাকি অন্য কিছু লিরিক, এইসবগুলো বলতে হবে। এবং যদি এটা ফ্যামিলিয়ার কোনো কবিতা হয়, something that you have read before, then obviously you can mention, এবং সেই কবির যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যদি কোনো সনেট সিকোয়েন্স হয়, যেমন শেক্সপিরিয়ান সনেট বা অন্য কারোর হতে পারে, রোমান্টিক পোয়েট্রি, পোয়েটদের কিছু কোনো লেখা, কিডসের কোনো কবিতা বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ, এবং মডার্ন কবিদের মধ্যে টি এস এলিয়ট সাধারণত খুব একটা ছোট কবিতা লেখেননি, যাই হোক,
কিছু অন্য আছে, ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্রির মধ্যে আছে। সুতরাং এইভাবে তোমরা লিখবে। আশা করছি খানিকটা বোঝা গেছে পদ্ধতিটা, হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস which you can write to this. প্রশ্ন থাকলে কিছু বলো। আমরা আমি তাহলে তোমাদের এমনি এটা করব ভাবছি, একটা প্রোজ প্যাসেজ বা কিছু কবিতা দেব, সেটা নিয়ে 2-3 দিন সময় দিলাম হয়তো। তার মধ্যে তোমরা লিখে তোমরা ক্লাসে আমি আবার যখন নেব, উই ক্যান ডিসকাস দ্যাট। কেউ একজন পড়ে শোনালে বা আমাকে পাঠালে আমি সেটা নিয়ে ডিসকাশন করতে পারি, বাট তাকে একটুখানি অ্যানালিসিস করে দিলাম, তারপরে আমি নিজে সেটা নিয়ে আলোচনা করলাম, সেটা করা যেতে পারে। So let me end this class here.